හරි ළමයිනි good evening හැමෝටම. good evening කියන්නේ ඉතින් හවස පටන් ගන්න හින්දා දේවල්ට උදේට රෙකෝඩින් බලනවා නම් good morning රෙකෝඩින් බලන ටයිම් එක කරනවා තමයි. ගිය සතියේ අපි පටන් ගත්ත ටිකක් අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මතකයි නේද? rapid revision කියලා. ඒකේ මොකද කරේ? ගිය සතියේ lesson එකක් තෝරගත්තා. fraction lesson එක අපි question ටිකක් discuss කරා. අද මම ටියුට් එකක් දාලා තියෙනවා. ටියුට් එක ඔන්න පල්ලා link එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඕන දරුවන්ට. අනිත් හැමෝටම මම group එකට දාලා තියෙනවා ඉන්න දරුවන්ට. එයාලට group එක නැත්තම් මට පොඩ්ඩක් WhatsApp message එකක් හරි දාන්න. ඒ ටික මේක කරගන්න. සම්පූර්ණ අපි අද binomial expression recording එක නැත්තම් ටියුට් එක discuss කරලා ඉවර කරගමු. ඔයාලා ටියුට් එක ගණන් ටික හදලා ready වෙලා ඉන්නේ නේ. මම ඔය lesson ටිකක් දාලා තිබ්බ ටියුට් එක මතකයි නේද? හොඳයි අද කට්ටියත් ඉන්නවා සෙට් එකක් ඉන්නවා. වෙට් ටික කරගත්ත හැකි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකේ වටිනාකමක් තියෙනවා. දැන් ගිය සතියේ කරපු එක මම හිතන්නේ වටිනාකමක් තියෙන හින්දා මම අද තේන සෙට් එකක් join වෙලා ඉන්නේ. මම දිගටම කරගෙන යන්න. හරි පුතේ දැන් ගිය සතියේත් මම රෙකෝඩ් කරා රෙකෝඩින් එක දෙනවා බය වෙන්න බා. රෙකෝඩ් එක වලට ඕනලා ගත්ත හැකි. දිගටම දැන් එක්සෑම් ඉවරනකම දැන් 2023 බැච් එකට විතරක් නෙමෙයි ඔක ටාගට් කරන්නේ 2024 බැච් එකට. එයාලටත් එක්ක ටාගට් කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම 2024 ළමයි ටික ඕ ලෙවල් ලියනකම් 2024 නෙමෙයි 25 ළමයි ටික ඕ ලෙවල් ලියනමුත් මේක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දිගටම යන්න ඉඩ තියෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි එහෙම ටික කරගමු. ටියුට් එක තියෙනවනේ ඔයාලගේ මම print out එක ගත්ත කමන්නේ නැහැ. නමනාපයක් නැහැ නේ. ශරි. මම වෙට් ටික පටන් ගමු. පුතේ ටියුට් එක ගණන් ටික හදන්න පුළුවන් වෙච්ච දරුවෝ ටික චුට්ටක් අත උස්සන්න බෑ. සම්පූර්ණයෙන් හදපු දරුවෝ ටික. කියන්නේ try කරන්න වෙලාව තිබිච්ච දරුවෝ ටික සමහර කෙනෙක් ක්ලාස් නිසා වෙලාවක් තියෙන්නේ නැතුව ඇති. නේ. හරි සතුටි අවුලක් නැහැ. හරි මම කොළු පැටවුනේ කෙල්ලනේ. එහෙනම් වෙට් ටික පටන් ගමුද? සම්පූර්ණ පාඩම උගන්වන්නේ මේ සම්පූර්ණ binomial expression වල අපි ගණන් ටිකක් හදන්නේ quick revision එකක්. අවුලක් නැහැ නේ. පාඩමේ දේවල් මතක් කරගෙන යන්න මහ ලොකු දේවල් ටිකක් නේ. ඔකට බලේ එක චුට්ටක් මතක් කරමුකෝ නේ. නැත්නම් හිතට හරිනේ නේ ඔයාලගේ. මේ බලන්න. Can you remember how to take the product of binomial expression? අපි FOIL method එක use කරනවා. FOIL method එක. Then think about I want to consider product of binomial expression. I want to consider product of binomial expression. A plus B into C plus D. I want to expand this one. First, I will multiply the first term. First term, F. First term, that means FOIL method. Can you remember FOIL method? F. F represented first term. You are multiplying first terms. Then put the next one. Then you multiply the outside terms. Outside terms. Outside terms. Outside. Or represented outside terms. Or represented outside terms. Leda class එක හිටපු ළමයි ටිකක් දන්නවා මේක. Next. Inside terms. Inside terms. මේ ඇතුලේ තියෙන terms ටික multiply කරේ. Inside terms. Inside. I represented inside terms. Finally, we have to multiply last terms of the both expressions. Last terms of the both expression. Last terms. L. Last terms. This one is called Puta which one? FOIL method. FOIL method. When you are going to take the product of binomial expression, we have to use the FOIL method. FOIL method එක තමයි use කරන් තියෙන්නේ. මතකයිනේ. අවශ්‍ය දරුවෝ ඉන්න නම් අය පාරක් නෝට් එකක් දාගමු කමක් නේ. විනාඩි දෙකක් තුනක් දෙන්න. පොඩි නෝට් එකක් දාගන්න. රෙකෝඩින්ග්ස් බලන දරුවන්ටත් හරිය නෝට් එකක් දාගන්න ටයිම් එක තියෙනවා. කමක් නැහැ නේ. නෝට් එක ලියනවනේ පුතේ අත උස්සගෙන ලියා ගන්න. ඔන්ලයින් ඉන්න දරුවෝ ටික. එතකොට මම දන්නවනේ නෝට් එකක් දාගන්නවා කියලා.
නෝට් ලියලා ඉවරනම මත පාත් දාගන්න. හරිද පුතේ? ෆාතිමා right ගන්න පුතේ ටියුට් එකේ first question එක අපි discuss කරන්න බලමු. You have to expand that one. Which one? X plus 5 into x plus 4. X plus 5 into x plus 4. මෙතන ගියොත් පේනව නේද? First row number x plus 5 into x plus 4. First multiply the first term x into x කියන්නේ x squared. Then outside terms x into 4 කියන්නේ plus 4x. Inside terms 5x and next one put 5 into 4 plus 20. When you multiply, consider the signs of the numbers. X squared, this one become 9x kohendave plus 4x plus 5x and here plus 20. We have to add, we have to simplify only like terms x squared plus 9x plus 20. බලාගන්න ලියන්න ටයිම් එක දෙන්නම් බලාගන්න අපේ නැත්තම් ලියන මහත්තුරු ඉන්නවනේ සෑහෙන්න සර්ත් එක තරගෙට ඉන්නවා එන සෙට් එකක් ලියන මහත්තුරු බලගමු පස්සේ ලියන්න පුළුවන් පුතා රෙකෝඩින් එක තියෙනවනේ ගෙදරින් නම් තේ එකක් බොන ගමන් හිමීට ලියා ගන්න අදිස්සියක් නැහෙනි 2x minus 3y here x plus 5 no x plus 5 first multiply first terms 2x into x අන්න හැදෙනවා කවුද 2x squared 2x multiply with plus 5 2x multiply with 5 2th එක 5 multiply කරා නම් 10x පුතේ this one minus 3y multiplied with x minus 3yx නැත්නම් minus 3xy x මුලට දාලා y පස්සේ ලියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ minus 3y into plus 5 කියන්නේ minus 15y how can you see like terms එක ජාතිය terms තියනවද එකම වගේ terms තියනවද නෑනේ then we cannot simplify furthermore ඊට වඩා අපිට simplify කරන්න පුළුවන්ද බෑ ඔච්චරම තමයි third එකත් ගන්නද මේ හරින් ගමුනේ 3x minus 5 ආයෙ තියෙනවා 2x minus 1 දැන් කොහොමද පුතා expand කරන්නේ දැන් දන්නවා අන්න multiply කරන්න 3x into 2x 6x squared 3x into minus 1 හැදෙනවා කීයක්ද minus 3x පුතේ මේ ඩබල් multiply කරා නම් minus 10x ඔන්න පරිස්සම් වෙන්න minus 5 multiply with minus 1 negative multiply with negative positive වෙනවා 6x squared මෙන්න මේ දෙන්න බලා ගන්න පුතේ minus 3 and minus 10 minus 3 and minus 10 දැන් එකපාර හොයන්න බෑ කියලා හිතන්න ඔයාලට minus 3 මේ how many minus signs are there 3 minus signs minus 10 how many minus signs are there 10 minus signs 10 තියෙනවනේ now all together totally you can see 13 minus signs minus symbols again හැදෙන්නේ minus 13x plus 10 minus 13x plus 10 හරි ලේසි නේද හරි ලේසිනේ මොකද පුතේ 5 එකක් එන්නේ මයුමි
කෝකෙද 5 එකක් එන්නේ නෑනේ. සොරි මේක සොරි 10 නෙමෙයි 5 5 5. පිස්සුනේ ගණන් ගන්න එපා ටැක්ස් එක ගහලා තියෙන්නේ +5. අරක -13x ඊළඟට +5 හැදෙනවා. හරිද පුතේ? මම අඩුවට තියෙන ටග් ගලියක් අත උස්සගෙන. අඩුවට තියෙන බබිල දාගන්න අත උස්සගෙන නෝට් එක. නෝට් ලියලා ඉවරනකම අතපත් දාගන්න. දැන් පුළුවන් නේ expand කරගන්න. Next one, I want to consider square of binomial expression. ඕවනේ grade 10 ඉද්දි ඉගෙන ගත්තේ. Square of binomial expression. I want to consider square of binomial expression. පුතේ මතකද expand කරන විදිහ? මේ ගොඩක් ළමයි වරද්දනවා මේක. දෙනවා දඩුවම් ගාලා සොට් එකේ a squared plus b squared කියලා. That is wrong. A plus b squared. Here that one become a squared plus 2ab. Twice the product of two terms. Terms දෙක multiply කරා, double කරා. And plus b squared plus b squared. ඔය වගේමයිනේ කවුද? a minus b squared පුතා. a squared twice the product of two terms. Double multiply කරා නම් negative answer එකක් හැදෙන්නේ. එහෙනම් minus 2ab and b squared minus b squared ගත්තාම plus my. That's become positive b squared. That's become positive b squared. එහෙනම් මොනවද කොල්ලනේ ආවේ? a තිබ්බනම් a squared. If it is 5, 5 squared. If it is b, b squared. If it is x, x squared. If it is a ගහක් squared වෙලා එන්නේ. That means square of first term, square of first term, square of first term. The first section is square of the first term. 2ab, twice ab, 2ab, twice ab. A and b term here, 2 times of ab. Twice the product of two terms. Product කියන්නේ අර කුමාරි products යසස products වගේ වද? නෑ. Twice the product කියන්නේ පුතා multiplication. Product of two terms. Twice the product of two terms. Last one is square of the second term. ඔය section 3 මතකයි නම් expand කරන්න පුළුවන් ඕනම එක. Square of second term. Square of the second term. Formulas ටික මතකයි නම් ආයෙ පාරක් ලියලා කොටු කරගන්න. Formulas ටික මතකයි නම් ආයෙ පාරක් ලියලා කොටු කරගන්න. අද ඉස්සෙල්ලාම join වෙච්ච දරුවෝ ඉන්නවද? මම නිකන් first time දැකපු ළමයි ඉන්නවනම් අත උස්සන්න බලන්න. නැතුව ඇතිනේ. ඉන්න. හරි පුතේ එහෙනම් දිගටම සවුන්දට join වෙන්න සවුන්දට මම ඔය වැඩේ උදව්වක් විදිහට ඔයාලට කරලා දෙනවා. පැය 10ට වගේ තමයි ගොඩක් කරලා online එක දාන්නේ සවුන්දරය 10ට. අපි ගණන් ඩිස්කස් කරමු. එක එක පාඩම් ටිකක් තියෙනවා කවර් කරගන්න. හරි අතපත් දාගමු.
හරි පුතේ මං සෙෂන් එක ඉවරෙද්දි කියන්න රෙකෝඩින්ග්ස් ගන්න නම්බරේ නම් මේක නම් ඇගිලා තියෙන්නේ මේ පරණ ලීප් එක මං ගාව තියෙන්නේ මං නම්බරය අය පාර බෝඩ් එකේ දාන්න මගේ නම්බර වල ගාව තියෙනවනේ ගෲප් එකේ ඉන්නවනම් ඔයාලා රෙකෝඩින්ග්ස් ගත්තා ඇගේ මේ නම්බරට ඕන්ලාක මෙසේජ් එකක් දාන්න මේ එතකොට රෙකෝඩින්ග්ස් ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නම දන්නවන්නේ මේ සර් අපි දන්නේ නැහැ අපි දන්නේ නිපුණ හෙට්ටිය ආරච්චි කියලා විතරයි ආයක තමයි නම හරි නික මකන්න ආද අදින් පස්සේ මතක කරන්නේ නැහනේ grade 11 බබීලන දන්න මේකේ තව cubic equation එකකුත් තියෙනවා ඒක දැම්ම බෑ අද binomial එකේ grade 10 part එක නැත්නම් ඔළුව කුරුවල් වෙනවනේ ඔයාලගේ වරකට එක section එකක් ඇති ඔක්කොම ටික දුන්නොත් අගයක් නැති වෙනවා. පුතේ ගන්න ෆස්ට් එක එහෙනම් සෙකන්ඩ් එකේ ෆස්ට් එක room number 1. Expand using the knowledge of square of binomial expression. We have to use the knowledge of binomial expression. මොකද කරන්නේ? But they have given x plus 5 squared. දැන් මතකයි අර sections තුන. Square of first term ගන්න පුතා first term එකේ square එක. And twice the product මේ දෙන්න multiply කරන්න 5x twice ඒක 2 times එහෙනම් 10x and square of second term ඒ කියන්නේ 25 5 squared is 25 5 squared මේ 5 squared කියන්නේ 5 multiply 5 5 times 2 නෙමෙයි 5 squared 5 into 5 5 times 5 it's become 25 it's become 25 බලන්න පුතා කොච්චර සරලයිද කියලා Next one, 3x minus 2y squared. What is the first term here? 3x. එතකොට square එක ගද්දි මෙහෙම දාන්නේ නැහැ. Why? Now square is belongs only to x. But the square should belongs to both 3 and x. The combined term 3x. පුතේ මේක expand කරා නම් square is belongs to 3 as well as x. 3 squared කියන්නේ 9. x squared mean x squared ma tama එහෙනම් square of first term become 9x squared square of first term become 9x squared here multiply these two terms 3 into 2 6 minus 6xy double කරන්න එක එතකොට minus 12xy square of first term අර method එකටම ගත්ත හැකි 2y squared that's become 4y squared. Square of 2y, it's become 4y squared. ගත්ත විදිහ තේරෙන්නේ නැති බබෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න ඔහම දාගන්න. පුතේ 2 squared and y squared. That's become 4y squared. හරි නේද? අමතක වෙන්නේ නැහනේ. ඔය තියෙන්නේ අපූර්වට ගේමක් නැහනේ. අන්න තව ගානක් දීලා තියෙනවා ටියුට් එකේ. 2x plus 3 squared 2x plus 3 squared square of first term then දන්නවා 4x squared multiply කරන්න 6x double කරන්න පුතේ 12x and 3 squared mean plus 9 don't write it as 3 squared because there's a value 9 plus 9 fraction ගානක් තියෙනවා ඔයාලා ආසම fraction වලට නේද මම දන්නවා අපේ ළමයි එහෙම හරි ආසයි fraction වලට පුතේ මේ square of first term x squared twice the product of two terms මේ දෙන්න multiply කරන්න ඕනේ x multiply with 1 upon x first term is x second term is 1 upon x and we have to consider twice of that answer දෙන්න multiply කරා එක double කරා x to x cut වෙනව නේද 2 multiply 1 කියන්නේ පුතා 2යි and twice the product of two terms that's become 2 here square of the 1 upon x square of 1 over x අන්න numerator එකටත් square එක ගන්න වෙනවා denominator එකටත් ගන්න වෙනවා 1 squared mean 1 x squared කියන්නේ x squared ම තමයි that's become
1 out of x squared. 1 out of x squared. පුතේ 1 කියන එක ස්ක්වයර් කරාම ආයෙත් 1මයි. ඒක දන්නවනේ. ඔයාලගේ උත්තර ටික හරිනම් හරියට දාගමු. හදපු බබාලා ටික. අනිත් අය වැරදි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් රතු පෑනින් ලියාගමු. රතු පෑනින් ලියාගන්න. එතකොට ආයෙ අමතක වෙන්නේ නැහැ ජීවිතේටම. නෝට් ලියන ළමයි අත උස්සන ලියාගන්න. එතකොට මම දන්නවනේ. අද කවුරුද අපේ යාළුවෝ සෙට් එකේ ඉන්නේ? ඔක්කොම දන්න කියන කට්ටිය ඉන්නේ නේ. ක්‍රිෂ්ණා, චේතනා, අනුද බෝඩ් එක පේන්නේ නැහැ නේ මං එහෙම ඉද්දි. හරිද ලීලි ඉවරද? ලීලි ඉවරන කත පාත් දාගමු. Right, fine. Now shall we move for the third question? Shall we move to the third question? Third one. Palagan third one. Find the value using square of binomial expression. ඔය වෙලාවට multiply කරලා හරියන්නේ ලකුණු හම්බෙන්නේ. Room number 1. 102 squared. අයියෝ හරි lazy sir. 102 multiply 102. Nah, they have mentioned you have to use the binomial expression knowledge. එතකොට මේකෙන් හැදුවා කියලා ලකුණු හම්බෙනවද? හම්බෙන්නේ නැහැ. අම්මා මැලිබන් චොකලට් බිස්කට් ගේන්න කිව්වොත් ඔයා මංචි චොකලට් බිස්කට් අරන් ගිහිල්ලා හරියන්නේ නේ. නේ අම්මා ගමේ ලස්සනම ලේලි ගේන්න කිව්වොත් ඔයා කැතම ලේලි අරන් ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ලස්සනම ලේලි අරන් යන්න ඕනි. කල් තියෙනවා හැබැයි දැම්ම ගෙනියන්න එපා. තව කල් තියෙනවා ඒකට. පුතේ 102 කොහොමද ලියන්නේ? 100 plus 2. 100 plus 2. ඉතින් ඔයාට තිබ්බනේ ඔහොම ලියන්නේ නැතුව වෙන විදිහකට ලියන්න ඕක. 46 plus 56. 46 plus 56. එතකොටත් 102 හම්බෙනවනේ. අඩේ එතකොට මේක ස්ක්වයර් කරන්න ගියාම නානවා. ඇදගෙන නාන්න වෙන්නේ. මොකද කරන්නේ හින්දා? ලේසි එකකින් ගමු. රවුම් ගානකින් ගන්න. 100 plus 2. 100 plus 2. Now we have to consider square of first term. 100 squared plus twice the product of two terms. Twice. Double කියන එකනේ idea එක. Twice the product of two terms. Terms දෙකේ product එක. Multiplication. And here පුතේ last one is square of the second term. 2 squared. Then දන්නවා 100 squared එක 10,000. This one 2 into 2 කියන්නේ 4. 4 times 100. 400. Plus 2 squared කියන්නේ 4මයි. 10,000 නේ බින්දුව කඩු වෙලා. 10,404 all together
10,404. 10,404. හරිද පුතේ? ඔය සිස්ටම් එකටම ගන්න දෙන 97. පස්සේ ලියාගමු. 97. How we can write 97? 100 minus 3. We can consider 100 minus 3. Square of first term. Square of first term. 100 squared minus twice the product of two terms. Twice the product of two terms. And we have to consider square of second term. Square කරාම always that's become positive 3 squared. Squared කරාම පොතේ positive වෙනවනේ. 100 squared කියන්නේ කීයද? 10,000. The value become 600, no? Minus 600 plus 3 squared කියන්නේ 9. Subtract කරාන 9,400. තව 9 එකක් add කරාන 9,409. 9,409. ශරිද? 17 උත් ගන්නද මේ පැත්තෙන්? ඉඩත්නේ බෝඩ් එක පේනවනේ. 17 squared පුතේ. We can consider 20 minus 3, no? 20 minus 3. කැමති දරුවෝ ටික ඕන 10 plus 7 කියලා දාගන්න. Here 20 squared twice the product of two terms. Twice the product of two terms. 2 times first term multiply second term. And here square of the second term. 20 squared කියන්නේ 400 නේද? 2 times 2 4. Double zeros එනවනේ. Minus පුතේ this one. 2 into 3 6. 20 කියන්නේ 120. And plus 9. එතකොට කීයක් එනවද? 400 වලින් 120 subtract කරොත් 280. With that 9, the value become 289. Lazy, පහසුයි, කාර්යක්ෂමයි. හදාගමු තින් අඩුපාඩු ටික. දැන් බලන්න උගතේ ඌ එච්චර අමාරුද කියලා. ඉතින් ගෙදර ඉන්න ගමන් මොකද කරන්නේ? values ටිකක් ලියා ගන්න. 103, 104, 105. එකක් බොන ගමන් multiply කරන්න. ඌව මහා ලොකු ප්‍රාතිහාර පාන දේවල් නෙමෙයි. චුටි චුටි දේවල්. So BODMAS rule එක use කරලා මුලින්ම add කරලා පස්සේ subtract කරන්න පුළුවන්. කමන්නේ පුතේ. 400 plus 9 and then subtract 120. එතකොටත් මේකම තමයි ඉන්නේ. හැබැයි BODMAS rule එකේ මුලින් addition නෙමෙයි. ඔය rule එක පටලගෙන ඉන්නේ. වැරද්දන්නේ. BODMAS. We are think that addition is first. If you consider addition and subtraction, not always addition is first. You can do the left to right. And here division and multiplication, that is also left to right. Not division is always first. When you comparing division and multiplication, we have to do left to right. Here also it is better to do that left to right. Some students are taking 120 plus 9, 129. That is wrong because here 120 is a negative answer. තේරුණේ? මේ ටික විතරයි පේන්නේ සමහරක් බබීලට. මේ ටික පේනවා. අනේ minus sign එක පව්. එයාව අමතක කරලා. දානවා ඩඩුම් ගාලා 129. එතකොට පේපරේ බලන එක නම් දානවා ඩඩුම් ගාලා වැරද්ද. පොතේ minus 120 තියෙන්නේ add කරන්න බෑ. You cannot add them. A double add කරන්න බෑ. පටල ගන්න එපා. හරිනේ මගන්නම්.
ලේසිනේ. මෙච්චර කල් හිතන් හිටියේ බයිනෝමියල් එක්ස්ප්‍රෙෂන් අමාරුයි කියලානේ. පට්ට ලේසිනේ. පොත් එක බලා ගන්න පුතේ ලස්සන ක්වෙස්චන් එකක් දීලා තියෙනවා. If x plus y equals 7, xy minus 5, x plus y equals 7, xy equals 5, they are asking about value of x squared plus y squared, x squared plus y squared. They have given x plus y. We need x squared plus y squared. මේක වරන් ස්ක්වයර් කරමුද? ඇයි සර් ස්ක්වයර් කරන්න වාට තිබ්බනේ cubic version එකෙන් ගන්න. බෑනේ පුතා, we need x squared and y squared නේ. දැන් maths බැරි වුණාම dancing class යන්නේ නැහැ නේ. maths වල ලකුණු අඩු වුණා අම්මා ගිහිල්ලා දානවා dancing class එකට. ඇයි? maths පුළුවන් වෙන්න. නෑ ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක හරියන්නේ. How to expand this one? X squared plus double xy plus y squared. First term is squared, twice the product of two terms, and here square of the last term. Now we can apply the values පුතා. මේ x plus y කියන්නේ කීයද? 7. The value of x plus y is 7. This one becomes 7 squared. X squared, we don't know. Keep it. Double xy. Xy is 5. Then double xy become 2 times 5. Y squared, don't know. Keep it. 7 squared, 49. X is squared. Here, the value of this one is plus 10. We don't know the value of y squared. Put a plus 10, bring that plus 10 into left side. Why? We need the answer for the x squared plus y squared. එහෙනම් 10 මෙතන ඉඳලා හරියන්නේ. 10 ඔයා එන්න අපේ ගෙදරට. ඔය ගෙදර ඉන්න එපා. -10 වෙනවා. අන්න subtract කරා නම් පුතා 39 equal x squared plus y squared. මේ පැත්ත තියෙදි කැතයි වගේ නම් පැත්ත මාරු කරලා ලියාගන්න. x squared plus y squared, the answer become 39. The answer is 39. අඩුපාඩු හදාගමුද? ලේසිනේ. ලේසි සර් පොඩ්ඩක් අමාරු 7 squared ගන්න එක තමයි. මට 7 වල multiplication පාඩම් නැහැ. යන්න එපා ඔයාලට ගෙදර හිටපන්. පාඩම් නැත්නම්. චක්‍රේ පාඩම් කරන්න multiplication table පාඩම් නැත්නම් කියලා වෙනවා. කියලා නැතිනම් අහන්න දෙයක් නැහැ කියලා වෙනවා. ඔට්ට දාගන්න කෙල්ලනේ ඕන දරුව ටික. කෙල්ලනේ කොල්ලනේ දෙකොල්ලම බබාලයි බබීලයි ඔක්කොම ටික නෝට් එකක් දාගමු. නාලිනී හරිද පුතේ? ලීලි වරන් අත පාත් දාගමු. ඔය සිස්ටම් එකටම ෆිෆ්ත් එක හදන්නද? දැන් චුට්ටක් හයි ස්පීඩ් හදනවා. දැන් ඉතින් දන්නවනේ. එහෙම බෑස් ඔයා පුළුවන් තරම් ස්ලෝ මෝෂන් හදන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ ළමා මනසට දරා ගන්න අමාරුයි ඒක. fifth one බලාගන්න. x minus y that is equal to 3. Multiplication of xy that is equal to 1. They are asking about x squared plus y squared. They have provided x minus y. Take the square version of that one.
x minus y is squared. X is squared minus double xy plus y is squared. X minus y can it's become 3. 3 is squared. X is squared minus 2xy. Again, minus 2 times xy is equal to 1 plus y is squared. And 3 squared means 9. Here x is squared. That multiplication become minus 2 plus y is squared. Bring minus 2 into here to the left side. 9 plus 2 x is squared plus y is squared. 11 ned. පැත්ත මාරු කරලා ලියන්න කමක් නැහෙනි. අමනාපයක් නැහෙනි මාත් එක්ක. X is squared plus y is squared, that is become 11. හරිද චූටි බේබිස්? පටස් කල් දාගෙන පටස් ගාලා. පුතේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. සමහරක් කට්ටියට ලින්ක් එක එවලා නැහැනේ. යාල් රෙකෝඩින් එක දෙමුනේ. ලින්ක් එක දාන්න අමතක වෙලා ඉන්නේ මට. ඩවුට් තියෙනවා නම් අහන්න chat එකට message එකක් දාන්න. ප්‍රශ්න මොකෝ තත්ත්වේ? දැන් අවුලක් නැහැනේ කෙල්ලේ. අදීෂා කියන්නේ මේ අපේ නමයගේ යාළුවනේ ඉන්නේ. 6 එකත් ඔය වගේමනේ. Find the value of x squared plus 1 upon x squared when x plus 1 over x equal 4. So, මොකද කරන්නේ? They have given x plus 1 over x, that is equal to how much? 4 නේද දීලා තියෙන්නේ? 4. They ask about x squared plus 1 upon x squared. How much? මොකනේ අහලා තියෙන්නේ? Consider this one. Take the square version. දැන් පටස් ගාලා මම square කරනවා. කලින් අපි expand කරා මේක. X squared, can you remember? Twice the product of two terms. X cut වෙලා 2 විතරයි ආවේ. දැන් කලින් question එක discuss කරා. And plus 1 upon x squared. Put it here 4 squared. X squared plus 2 නේ එක numeric value එකක් නේ. 2 is coming to here. 16 minus 2. කොහෙන්ද 16 ආවේ? 4 squared. X squared plus 1 upon x squared. This one become 14. Harima lazy. X squared plus 1 upon x squared. That's become 14. That's become 14. It's too easy. So thanks for your support. You're welcome. අදාගන්න කොල්ලනේ කෙල්ලනේ. ඒත් ඔහොම අනිත්‍යයක් දාන්න පුළුවන් නේ. x minus 1 upon x නේ තියෙන්නේ. X minus 1 upon x, then this one become x squared minus 2, not plus 2. Let's become minus 2. අදන්න ඕනේද? අවුසා ඉතින් ඔය ඔක්කොම හදලා දෙන්න අපිට. ඒක ඔයාගේ යුතුයකම. ඔව් මාවත් exam එකට එකම බලයන්ලු. x minus 1 over x තියෙන්නේ පුතේ. That is equal to 3. That is equal to 3.
Consider the square version of both sides. මේක නැත expand කරන්නම්කෝ. X squared product of two terms x cut වෙනවා. එහෙනම් -2. අයි twice the product of two terms. product එක ගත්තාම cut වෙනවා. -1 විතරයි remove වෙන්නේ. මේ remain වෙන්නේ. Then twice become -2. And when you get the square version, 1 upon x squared. 1 upon x squared. This one 3 squared ni 3 ni දීලා තිබ්බේ. -2 plus 1 upon x squared. Bring that -2 into here. 9 plus 2. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම කීයද කොල්ලනේ කෙල්ලනේ? 11. X squared plus 1 upon x squared, that's become 11. That's become 11. හරි දාගන්න අඩු කොට තියෙනවා හදාගන්න. අත උස්සක නෝට් ලියන්න. නෝට්ස් දාගන්න අත උස්සක ලියන්න නැත්නම් බෝඩ් එකම කරනවා. දැන් ඇත්තටම අමාරු නෑ නේද? එක්සෑම් එකේ මෙහෙම ගාමක් කරොත් වරද්දක් නෑ නේ. Where are the babies? Anna. Seventh one. Balagan seventh one. Question number 7. 7 value ni? 7 head one 8. A squared plus B squared equal 58. A squared plus B squared, that's become 58. Put AB, A into B. AB multiplication become 21. They ask about A plus B. A plus B is how much? Then දීලා තියෙනවා A squared plus B squared දීලා තියෙනවා. We want to consider A plus B. ආයෙත් square version එක ගන්න. ඇයි සර් ඔයා A plus B ගත්තේ? You could have taken A minus B. නෑනේ ඉතින් හොයන්න තියෙන්නේ A plus B නේ. minus එක කරන් හරියන්නේ නෑනේ එතකොට. අන්න පුතා expand කරාම A squared double AB plus B squared. A squared plus B squared, it is 58. So දෙන්න චුට්ටක් ඈතින් ඉන්නේ. ඉතින් එකලකට ගන්න ඈතින් ඉන්නවනම්. A squared plus B squared plus double AB. ඈතින් ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් ළඟට ගමු. terms දෙක වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. 58. That's become 58. පුතේ double AB කියන්නේ 2 times 21. අන්න double AB 2 times 21. ඩෝංගල් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. දෙනව නැත්නම් sort එක 60 කියලා. අන්න බලන්න ඕනේ එතකොට. 2 into 21. Yes 42. අන්න පුතා මේ දෙක කීයක් වෙනවද? 100. 100. Then we need to consider A plus B. පුතේ A square is 100. Then that value become a negative or positive value. You have to consider both negative and positive square roots. Here A plus B become positive or negative 10. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? Think about square of something is 100. Square of something is 100. What are the suitable answers for that blank?
Basically, sir, 10 them manang very hurry. Yes, I agree. 10 squared become 100. I'm totally agree with that. But what about minus 10? If you applied minus 10 squared, again that is also 100. Then that blank become plus 10 or that can be a minus 10. Length එකක් breadth එකක් මුකුත් නෙමෙයිනේ. Minus එන්නේ නැහැ කියන්න පොඩි guarantee එකක් අපි ගාව නැහැනේ. Therefore we have to consider both plus answer and also the negative answer. දෙකම consider කරන්න වෙනවා. A plus B become plus 10 or minus 10. A plus B become plus 10 or minus 10. හදාගන්න පොඩ්ඩක් හදාගන්න. අද පැයෙන් ඉවර කරන්න බැරි වේද? කමන්නේ. කොහමද මම ටියුට් එක ඉවර කරනවා. ඊට හරි කමන්නේ ටියුට් එක ඉවර කරලා තමයි යාලා යවන්නේ. හරිනේ. 10th one, 10th one, 10th one. The length of a side of a square shaped land is x meters. There is another rectangular shaped land where the length is 10 meter more than and the breadth is 3 meter less than the first land. අරක length එක පුතේ 10 meter more than, breadth එක 3 meter less than. Express the length and breadth of that rectangular shaped land in terms of x. That means in the answer there should be x term. x තියෙන්න ඕනේ answer එක ඇතුලේ. expression එකක් විදිහට ලියන්නේ. Q1 ගානේ තියෙනවනේ length is 10 meter more than කියලා. Now first land එකේ පුතේ කීයක් තියෙන length එක 9 නේ. Sorry x නේ. එහෙනම් here 10 meter more than, it's become x plus 10. Breadth 3 meter less than the, 3 meter less than the first land. And x minus 3 අනිත් පැත්ත ලියුවොත් වැරදි. From the x we have to take 3 meter less than answer, x minus 3. These are the length and breadth of new land. Problem number 2. Construct an algebraic expression for the area of the rectangular shape and write it in the form of a squared plus bx plus c. Area, how to calculate area? Length multiply breadth. Length is x plus 10, binomial expression, multiplied by x minus 3. පුතේ දැන් expand කරන්න. දැන් දන්නවේ. දැන් පොඩි එකාට වගේ මම arrows දාන්න ඕනේ නෑනේ. x squared minus 3x plus 10x plus 10 into minus 3, it's become minus 30. X squared minus 3x plus 10 minus 3 minus 3 minus symbols plus 10. How many plus symbols? 10. Hani 10ක් තියෙනවනේ. එහෙනම් පුතේ plus and minus will be eliminated. 1 2 3 4 5 6 7 plus symbols. It's become plus 7x minus 30. It's become plus 7x minus 30. හරිනේ මේ format එක තියෙනවනේ. ax squared plus bx plus c. A is like 1. ඔයාලට මේ additional knowledge එකක් මම දෙන්නේ. Here comparing these two expressions,
A is similar to 1, B is similar to plus 7, C is like minus 30. C is like minus 30. හදාගන්න ඊළඟට අපිට 10th එකට යන්න 10 and 11 එකට. Question number 10 and 11 and 12. දැන් පුළුවන් නේ binomial expression ඕන ගානක් දුන්නොත් හදන්න. term test එකට O level වලට කඩේ ගිහලා බඩු ගද්දි මෙව ඕනේ. term test එකට O level වලට ඕන එකට ඉතින් මොන જાතිය question එකක් ආවත් ගේම කොට දාන්න ඕනේ ඉච්චරයි. පුළුවන් තරම් මේ session එකේ මම question discuss කරන්නේ සම්පූර්ණ පාඩම උගන්වනවා නෙමෙයිනේ. ඒක තීර ටික පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න. ඕන තරම් වල refer කරන්න methods තියෙනවා දැන් class 1 ළමයි ටික ඉන්නවා. එතකොට අච්චු පොත තියෙනවා. තේරෙනවනේ? අපි මෙතන වැඩි හරියක් question discuss කරමු. මොකද පොත් පාඩම් කරලා හරියන්නේ නැහැ නේ. maths වල පුළුවන් තරම් question හදන්න ඉපි. ඒ සරි මේ ටික if the area of a square is 4a squared minus 4ab plus 1, find the length. අයියෝ සරල සීන් නැති තියෙන්නේ. Then think about area of that square. They have given area is 4a squared b squared minus 4ab and plus 1. ඕමනේ. Then think about length is x. x into x. x squared is this one. මේ තියෙන කාගේ squared එකක් නේද? Consider square of which one? Square of which one become here? 4a squared 4ab plus 1. And there now binomial එන්නේ. This one is the square of first term. පුතේ කවුරු squared කරාමද මේක හම්බෙන්නේ? 2ab no. If you get the 2ab squared, it will become 4a squared b squared. හරිද? එහෙනම් here this one is 2ab. And here plus 1 square of the second term. කාගේ squared එකද plus 1 වෙන්නේ? 1 වලමයි. But that can be plus 1 or minus 1. How to check that plus or minus side? Here middle term is minus. මැද term එක minus. Twice the product of two terms. ජෝඩුව multiply කරා නම් negative sign එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් here answer is minus 1. Answer is minus 1. This one is the length of side. Length is how much, puta? 2ab minus 1. 2ab minus 1. X is the length we have taken. X is the length. That length is equal to 2ab minus 1. ගත්ත විදිය හොඳටම තේරුණා නේ පුතේ? මේ දෙන්න multiply කරා නම් x squared එකක් හැදෙනවා. ඒ හැදුනේ x squared එකේ area එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. කියන්නේ කාගේ squared එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකට කාගේ squared එකද කියලා මම check කරලා බැලුවා. Square of this binomial expression, that is the 4a squared b squared minus 4ab plus 1. එහෙනම් length of side become 2ab minus 1. 11th එකත් ඔය system එකටම හදන්නද? දැන් මං හදන්න ඕනේ 11th එක. Square of that length, it's become කීයද දෙන්නේ? 9 plus 6xy plus x squared y squared. So how that 9 has been obtained? 9 mean square of the first term. And first term should be 3. How the x squared y squared obtained? Square of second term xy. Here middle term is positive. Product of two terms become positive. Therefore plus sign should be there. And a length of the square become 3 plus xy. 3 plus xy. 3 plus xy. Karan dekhiye note eddaga. Karan dekhiye note eddaga.
12th one 12th එකත් ලේසි 12th එකත් ලේසි කම්පෙයාර් කරන්න මේ ඔක්කොම ස්ක්වයර් ඔෆ් බයිනෝමියල් එක්ස්ප්‍රෙෂන් ඔක්කොම ස්ක්වයර් version එකේ ගණන් ටික තියෙන්නේ දැන් 12th one fill in the blanks x plus something තමයි දන්නේ නැත්තේ x squared plus 6x plus again we don't know the blank square of first term මේ තියෙන්නේ x එහෙනම් square of first term next one twice the product of two terms දෙන්න multiply කරලා double කරොත් නේද 6 එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 6x එහෙනම් පුතේ if you double these values that will become 6 double කරාම 6 හැදෙනවා නම් that term should be 3 that term should be 3x if you double if you take the twice it's become 6x if the second term is 3 here that should be 3 squared that means 9 let's see 3 and here 9 is there 3 and 9 පුතේ මේක හොයන්න තව ටර්ම් එකක් විදිහක් කියලා දෙන්න then think about if you want to find the square of second term take the coefficient of x which one coefficient of x x hari y hari මොකක් හරි කොරන්නේ නිල් පාට මාක පෙන් එක x o y o වෙන ඕන ලෙටර් එකක් ගන්න take the coefficient of x coefficient of linear term coefficient of x divide that coefficient by 2 හැබැයි ඔය සෙල්ලම් දාන්න මෙතන coefficient එක 1 වෙන්න ඕනේ here coefficient should be 1 coefficient of x and divide that value by 2 as an example coefficient is 6 x multiply වෙලා තියෙන්නේ 6 වලින් නේ divide it by 2 all right then take the square version then take the square value of that one 6 divided by 2 consider the square value of that answer 6 divided by 2 කියන්නේ 3 නේ 3 squared කියන්නේ පුතා 9 එහෙනම් here 9 is the possible answer 9 මේ ටික දුන්නේ නැතත් මේ පැත්ත දුන්නේ නැතත් අපිට මෙයාව perfect square එකක් විදිහට square version එකක් විදිහට ලියන්න ඕන කරන value එක හොයන්න පුළුවන් කොහමද coefficient of x and that should be divided by 2 take the square of that one take the square value of that one ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න that is become plus 9 that is become plus 9 හරිනේ x plus 3 squared නේද මේ තියෙන්නේ එතකොට හරිද පුතේ අඩුපාඩු තියෙනවා හදාගමු දැන්ට කරපු ටිකේ මොකෝ තත්ත්වේ කිසිම ගැටලුවක් නැද්ද ගැටලු තියෙනවා නම් හිතේ හිර කරගෙන ඉන්න එපා තේරෙනවද මගෙන් නෙමෙයි කාගෙන් හරි දැන් සාමාන්‍ය මැත්ස් වල එහෙමයි ඔයාලා හැමතිස්සෙම දන්නේ නැති ගානක් හිතේ හිර කරගෙන දුක් විඳින්න එපා එක්ක මගෙන් හරි ඉස්කෝලේ ගුරුවරයාගෙන් හරි අයියා කෙනෙක්ගෙන් අක්කා කෙනෙක්ගෙන් හරි නැන්දා මාමගෙන් හරි අම්මා තාත්තාගෙන් හරි යාළුවාගෙන් හරි කමන්නේ හදන්න බැරි ගානක් ඒක හදන විදිය ඉගෙන ගන්න ඔයා එක්සෑම් එකට යනකොට පුතාලා හදන්න බැරි ගණන් තියෙන්න බෑ ඒ කියන්නේ ගාන හදන විදිහ දන්නේ නැතුව හිස්තැන් තියෙන ගණන් තියෙන්න බෑ තේරුණේ හැමදේම ක්ලියර් කරගෙන යන්න ඕනේ මේ ගාන හදන්න ඔයාලට තනියෙන් බැරි වුණා නම් ඒක හදන ප්‍රොසීඩර් එක හදන මෙතඩ් එක කොහෙන් හරි කාගෙන් හරි ඉගෙන ගන්න. කාගෙන් හරි අහලා දැනගන්න. එතකොට knowledge එකේ blank එකක් තියෙන්න බෑ, හිස්තැනක් තියෙන්න බෑ. ඔය කිව්වට අපිට වැඩ තියෙනව නැද්ද? ඌවා ඉන්න වෙලාවල්නේ. ඔව් තියෙනවා රෙදි හොදන්න බලන් හොදන්න ළමයි බලා ගන්න ඔක්කොම තියෙනවනේ. අන්තිම කොටසට යන්න අන්තිම කොටසට ඔය අන්තිම ක්වෙස්චන් තියෙන ගණන් ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න කොහොම ගණන් අහනවා එක්සෑම් එකට මේ ඔයාලා හුරතල් කරන්න කියලා පොඩි පොඩි ලේසි ගණන් දුන්නේ නැහැ දැන් මේ තියෙන අන්තිම හරියම තියෙන ගණන් ටික ෂෝයිනේ අස්සනයිනේ නැත්නම් මේ සුරතල් ගණන් ටිකක් ඕනනම් දෙන්නත් තිබ්බා බෑනේ කියලා වෙනවා පොඩි පොඩි ගණන් දීලා හුරතල් කරාම ඒකෙන්ද එක්සෑම් ලෙවල් එකට උරු වෙන්න ඕනේ මම හැමදාම ළමයිට කියනවනේ එක්සෑම් එක අපේ ලෙවල් එකට එන්නේ නැහැ. පුරොට සූටි සුරතල් ගණන් හදලා ඊට පස්සේ එක්සෑම් ටිකෙන් වැඩක් නැහැ පාස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද අපි එක්සෑම් එකේ ලෙවල් එකට වැඩ කරන්න ඕනේ. Question number 13. What are the terms to be added to make the following into perfect squares?
Write their perfect squares. දැන් මම කලින් කියලා දුන්න ගන්න procedure එක. පුතේ row number 1. A squared plus 2a. They ask what are the terms that we have to add to write it as a perfect square. A squared, square of first term. And a තියෙනවා. A. Because first term should be a. Then this one become a squared. Here 2a. Then we can find the value of this one. Take the coefficient, divide that by 2, divide it by 2. Then answer is 1. Then consider square of that answer. 1 squared mean 1. And then here put a blank should be 1. We have to add plus 1. How to take that plus 1? Plus 1 is the square of second term. And second term make it 1 my. Product of two terms become positive me. Then multiply කරාම නේද මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් here plus sign should be there. Plus sign should be there. Plus sign. එමාෂා මේ මම රෙකෝඩ් එක දෙනවනේ ඒකින්ද ඔයාලට allow කරන්නේ නැහැ. රෙකෝඩ් එක මම දෙන්න. Second එක පුතේ x squared plus 4x. What we have to add? දන්නේ නැහැ. Square of which one? X squared. Definitely first term should be x. How to find the blank? Take the coefficient, divide it by 2. Always we have to divide it by 2. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? දන්නේ නැහැ අපේ ආච්චි අම්මා කාලේ නම් එහෙම තමයි කරේ. නෑ මේ හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? Twice the product of two terms. Twice the product of two terms. මේ දෙක double කරාම නේද මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ආයෙක තමයි දෙකෙන් divide කරන්නේ. Then 4 divided by 2, 2 my. And මෙතන term එක 2. And here this one 2 is squared. ඒකයි අපි ඊට පස්සේ square කරන්නේ. නැතුව ආච්චි අම්මලා කාලේ ඉඳන් කරපු හින්දා නෙමෙයි. maths වල reasons තියෙනවා. 2 squared කියන්නේ 4. Here answer is 4. Answer is 4. 4 හැදුනේ කොහමද පුතේ? 2 squared. Second term should be 2. Multiply කරාම positive. Therefore plus sign should be there. Plus sign should be there. Maths වල ඔහොමයි හරිද? හැම එකටම reasons තියෙනවා. නැතුව මේ ආච්චි අම්මගේ කාලේ, සීයාගේ කාලේ එහෙම කරපින්ද අපිත් කරගෙන එනවා. එහෙම සීන් කෝන් මුකුත් නැහැ. There's a valid reason. That balloon. tum y squared plus 14y. දැන් නම් ඉතින් මෙව ලියන්නේ නැහැ මම මට බැරුව. පුතේ 14 divided by 2, 7. Take the square value of that one. 49. And then first term should be definitely y. එතකොට y squared එක හම්බෙන්නේ 49. Then second term should be definitely 7. Product is positive මේ තියෙන්නේ. Here y plus 7. y plus 7. හදාගන්න ඩිපෝටින් මයිනස් ගණන් ටිකත් සාකච්ඡා කරමු. 4th එකක් දාන්න මෙතනින් එනවා. ඉඩ තියෙනවනේ. b squared minus 16b. Always this is become plus. Always that is become plus. හරිද පුතේ? b squared දෙන්නේ කොහමද? b first term should be b. Here what is the coefficient? Minus 16. Divide it by 2. Then minus 8. Consider the square value. Square කරන්න හැමතිස්සෙම 64. එහෙනම් පුතා that answer should be plus 64. කොහොමද 64 ආවේ? Square of 8. Square of 8. Product of two terms. Twice the product of two terms. It is minus 16. And then the minus sign next. Square. B minus 8. B අකුරු නිකන් 6 අකුරු වගේද? B minus 8. B minus 8. අඩුපාඩු හදාගන්න පුතේ. perfect square එකක් විදිහට ලියන්න ඕනේ. මොන number එක add කරලාද කියලා අහුවොත් අනිවාර්යෙන්ම consider the coefficient of x term නැත්නම් linear term, divide it by 2, then take the square value.
හැබැයි මෙතන 1 තියෙන්න ඕනේ. 1 තිබුණ නැත්නම් ඉස්සල්ලාම ෆැක්ට් එකක් විදිහට එළියට ගන්න වෙනවා. එච්චර ලොකුම නම් ඔයාලට එන්නේ නැහැ. පුතේ අත උස්සන හදාගන්න ඩොපෝට් තියෙනවනේ. නැද්ද? नहीं කිසිදු ගැටලුවක් නැමෙතද? නෑනේ අවුලක් නෑනේ. කවුද දන්නේ නැහැ ළමයි මැත්ස් හොයාගත්තේ? මැත්ස් කියන්නේ ඩෙවලොප් වෙපි ආපු දෙයක් නේ. කෙනෙක් විතරක් හොයාගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. Problem number 5 අන්න පොඩි සීන් කෝන් එකක් තියෙනවා. පරිස්සමට බලා ගන්න simple v. x squared minus 1/4 xy 1/4 xy plus blah blah something. Write it as the square version. So then here coefficient is minus 1/4. y තියෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන y term එකකුත් තියෙනවාමයි නේ. y is there. X squared first term should be definitely x. Now we have to add something, no? How to consider that number? Take the coefficient of x. That's become 1/4 minus sign එක පැත්තකට දාන්නකො. This should be divide by 2. දැන් divide by 2 කියලා මෙහෙම ලියනවා. මෙලෝ වටමංගල්‍යයක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයි? fraction of fraction වගේ පිස්සු හැදෙනවනේ. මොම ලියන්න එපා පුතේ. Divide by 2, that means you have to consider half value. Division 2, divide by 2. Always division 2 represented taking half value. Making half value එකක් ගන්න. 1/4 into 1/2. Half 1/4 into half. It's become 1/8. 1 into 1 1 minus 4 into 2 8 ni. Then consider a square version of this one. The square value of this one. Here 1 out of 64. 1 out of 64. And y term is there. And then here y squared should be here. And then here can 1 out of 64. 1 out of 64 y squared. Ay, y ka koendavi. xy is there. Then x is multiplied with second term. There will be an xy term. අනිවාර්යෙන් second term එක y term එකක් තියෙන්න ඕනනේ. y term එක square කරාම that's become y squared. Sorry. Then to get that answer, second term should be definitely 1 out of 8. 1 out of 8 y. 1 out of 8 y. එතකොට නේද මේක square කරාම 1 out of 64 y squared එකක් හැදෙන්නේ. පරිස්සමින්. The coefficient is 1 8 and there should be a y term also. එතකොට තමයි මේ දෙන්න multiply කරලා මේ මැද term එකට xy එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක ඔන්න ලියලා කොටු කරලා තියාගන්න. If you want to divide by 2, actually division 2 represented multiply by half. ඕනම එකක් ඈ. Divide by 3. Instead of division 3, you can write multiplied by 1/3. Divide කරන්න අකමැති තැන් වල මෙහෙම ලියා ගන්න. වැරදි නේද? හරිනේ. ශරීරම ශරීර. මේ පොඩි ට්‍රික්ස් යූස් කරන්න පුතේ. මහා ලොකු ප්‍රතිහාර පාන්න ඕනේ නැහැ ගණන් හදනකොට. චූටි ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. පොඩි ට්‍රික්ස් තියෙනවා. දාලා ගන්න හදුවම උත්තර එනවා පටස් කාලා. ඔයාලා මේ ඇදගෙන නානවනේ සමහර කාලේ ගණන් හදන්න ගියම. පිස්සුනේ. මගන්නද? problem number 6 වලට යන්න. Last one. Problem number 6. A squared plus nothing. Double AB over 3. Plus something we don't know. Write it as the perfect square. So they consider the coefficient. 2/3 is there. 2/3 is there. Divide that by 2. Division 2 means taking half value.
අන්න 2ට 2 කට් වෙනවනේ ලස්සන්ට. 1 into 1 කියන්නේ 1මයි. 3 into 1 මෙතන 1 තියෙනවා මම ලිව්වේ නැති වුණාට 3 into 1 it is 3. Here consider the square value of that one. Square value of the number 1 out of 9. This number should be 1 out of 9. B is there. And in the second term, it's including a B term. Take the square of that one. Here B is squared. 1B is squared. නැත්තම් 1 9 B is squared. නැත්තම් B is squared over 9. 1 9 කරන්නත් පුළුවන් කමක් නැහැ. First term should be definitely A. Second term පුතේ. If you consider the square of second term, it will give the 1B is squared over 9. නැත්තම් 1 9th B is squared. 1 9 හැදෙන්නේ කොහමද? 1/3 D square කරලා. Now 1/3 B term should be the 1/3 B. Middle term is positive. Therefore, addition is here. Addition is here. A plus 1/3 B. එහෙම නැත්තම් මෙහෙම ලිව්වත් කමක් නැහැ. A plus B divide by 3. ඕන විදිහක් ඈ. ඕන විදිහක්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 1/3 B. මෙහෙම ලියන්න එපා. 1/3 B කියලා B අකුර උතනින් ලියන්න එපා. එතකොට 1 over 3 B ඕක. 1/3 B නෙමෙයි. 1 over 3 B. That is wrong. We have to write 1/3 B. B is related to the numerator or entire fraction. දැන් හරිද? ඔන්න නෝට් එක දාගන්න අඩුපාඩු ටික. ගණන් ගණන් ගොඩක් හදුවා. අද නම් පැයකට වඩා ගිය කමක් නැහැ. මාන්සියක් දෙන්නේ නැහැ නේ. අත උස්සන් ලියාගන්න පුතේ. හරිද? බබාලා බබීලා ටිකට ඔය ටික හරිද? කිසිම ගැටලුවක් නැද්ද? नहीं. Thank you for your support. You're welcome, Pute. උපේත් කොහොමද? Yashit with me. කොහොමද ඉතින් සොනාය සිතුකි? හරිද මගේ පැටවුනේ? Okay, I will try. I will take grade 10 lessons, sir. Grade 10 first term lessons. That's okay, no? Over it. My brain is pain. Thanks. Have a good night. Okay. So session එක මරු හරි වැටි කරගමු. ඔය විදිහට සපෝට් එක දෙන්න. ලබන සතියේ තව මොකක් හරි පාඩම් ගමුනේ. අවුලක් නැහැ. එහෙනම් ජය වේවා. හැමදාම කියන වගේ A+ එක try කරන්න. more than 98. එහෙනම් පුතේ okay goodbye හැමෝටම. ගැටලුවක් තිබ්බොත් WhatsApp නම්බරේට message එකක් දාන්න. හරි. එහෙනම් ජයෙන් ජය වේවා. හම්බෙමු.